ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీని కేంద్ర ప్రభుత్వం అస్సలు అందిపుచ్చుకోవడం లేదన్నారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ. దీనికి సంబంధించి ఒక వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. డ్రోన్ల విషయంలో చైనా డెవలప్మెంట్ను చూపిస్తూ ఓ వీడియోను రూపొందించారు రాహుల్ గాంధీ. They don't allow us to fly these in Lutyens, Delhi. This is a DJI drone made in China. This has come from the toy industry, and that's really the powerful thing. This is actually where we should be playing, and the network that produces this is where the real value is. And all AI is actually going to be operating on this net. And the sad fact, we don't make any of the components inside this. We don't understand how it's made. We certainly don't make any of the optics. We don't understand how. Unfortunately, they don't. యుద్ధరంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు డ్రోన్లు కారణమయ్యాయన్నారు రాహుల్ గాంధీ. బ్యాటరీలు, మోటార్లు, కెమెరాలను జత చేయడం, వాటిని సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవడం వంటి సమయంలో గేమ్ చేంజర్గా మారిందన్నారు. ఇది కేవలం ఒక సాంకేతికత మాత్రమే కాదని, ఓ బలమైన పారిశ్రామిక వ్యవస్థతో ఉత్పత్తి చేసిన ఆవిష్కరణలన్నారు. దురదృష్టవశాత్తు ప్రధాని మోదీ ఈ విషయాన్ని గ్రహించడంలో విఫలమయ్యారంటూ విమర్శించారు. సాంకేతికతను రూపొందించడానికి మనకు ఒక బలమైన పునాది కావాలంటూ మోడీపై సెటైర్లు వేశారు. భారత్కు ఓ వ్యూహం కావాలని, ప్రస్తుతం అది మన ప్రభుత్వం వద్ద లేదన్నారు. మన దేశంలో ప్రతిభ కలిగిన ఇంజనీరింగ్ వ్యవస్థ ఉన్నప్పటికీ అత్యాధునిక సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేయడంలో విఫలమవుతుందన్నారు రాహుల్. Technological wave is. Now people think that you can make in India, you can have an Adani Defense or somebody else make in India and you'll get this. You won't. All Adani Defense does, or all our defense guys do, is actually assemble. This emerges from a production network. This is the result of a production network, and that's what I'm talking about. I'm not talking about that we now sit and we get a company that makes something that looks like this. That's not really interesting, because this will be obsolete anyway. But if we have the network from which this emerges, then we will never be obsolete. We'll just be at the edge of the technology curve, right? Understands, for example, the importance of what these cameras do. This thing without this camera, ineffective as a weapon of war. So the camera has to come together with the motor, has to come together with the battery, has to come together with all the components. And now what's very interesting is the Americans and the Europeans have understood this. They've understood that actually they don't have the production system that can create this, and they can never have it, because they're at a stage in their development where for them building this is almost impossible. But we can do it, right? We have the engineering know-how, we have the scale, we can potentially develop a strategy where we become, if not masters, at least very competitive in this area. So that's the type of thing that my speech was trying to do.